Presidents, our leader of the parliamentary team, mobilization, our national treasurer, Deputy Secretary General, our election management committee, members of parliament present, mayors, speakers, all leaders present. I see it's threatening to rain. But omusoga nkuba bada agikutte naye bwenzize bwenti ate n'agita netandikirawo kunsabula. Ladies and gentlemen, those are our candidates for NUP under the Kawempe North by-election. Njagala tubeebaza abantu abavuddeyo ne ba-expressinga interest kitwala buzira ovaayo n'ogamba nti kangende mu kalulu bwe kati. Ng'akakiiko bwe kabategeezezza, we are going to have a vetting process. Process yaffe gye twakozesa oba gye tubadde tukozesa mu election zino zonna gye tugenda okukozesa. Kitegeeza ki ekyo nti kano akakiiko kajja kuvetinga bano abantu bajja kujja mu maaso g'akakiiko ba interactinge nako. Era process eyo ewa 50% of the marks. 50% of the marks ozijjaawo n'ojja ne wenyonyolako balina ebibuuzo bye bakubuuza. Struggle ogikoledde ki? Gwe valiza NUP eziriwa? Otambudde otya n'ekibiina? N'ebirala bwe bityo bibakubuuza. Kakati 10 marks mu marks za 5 waliwo 10 marks ze bakuwa on account of articulation. Wenyonyoddeko otya n'ebirala bwe bityo. Kakati ezo 10 marks President yagambye balimo bikolereyo mu kakiiko tukole debate ensi yonna ngeri wano erabe. Era basewo ne banyabo ku lunaku olwokutaano this week we shall have a debate of all these candidates here. Era you people are going to come and be asked and interact. Era we are going to give guidelines to the candidates on how to go about it. Ndabye lero muze n'eggaali n'ebirala olwo tetugenda bakkiriza kuleeta eggaali naye tujja kubawa omuwendo ogwenkanakana gw'abawagizi. Tuyinza okugamba nti buli omu aleeta abantu 2 oba 3, ezo details bagenda zibawa mujje nabo batuule n'abantu baffe babeerewo. Ate tubasaba nammwe ab'amawulire mubeerewo so that the whole world can see and we select. Marks endala 5 tuzifuna tutya? Tugenda kubeera n'olukiiko olw'abakugu nga bwe tutambula bulijjo olugenda ku ground ne lubuuza abantu ba Kawempe bo ani gwe balowooza asaana kubakiikirira. So that is how the 50% is given out. Gye tuyita ground survey. So they will go, bajja kutambula wonna, bakugu, they are experts. So mabesunga temugenda balaba mubaweeyo kye mubawadde temugenda balaba. Bakugu nnyo bagenda kugenda mu mizikiti, bagende mu churches, bagende mu butale n'awalala bafune kye tuyita pulse of the people. And then from there, by Tuesday next week, ladies and gentlemen, we should have our candidate for Kampala, Kampala. We should have our candidate for Kawempe North Division, ladies and gentlemen. But of course, as we talk about Kawempe North, we're having this by-election on account of the death of our Honorable Member of Parliament, Honorable Muhammad Segirinya. Fight hard, Mr. Update. Rwana Segirinya, Rwana. Kakati ng'ekibiina tuli in touch ne family, tuli munteekateeka ez'edduwa. Era tuli bulungi nnyo in touch ne family. Twagala nga by-election eno bwegenda mu maaso tusigale in touch ne family, tusabire omwoyo gwa muganda waffe era tugende mu maaso n'okujjukira legacy ye. Ekirungi mpulidde ba candidate bonna abavuddeyo n'abo abeesimbye ku ticket ya Nakigwanyizi. Chairman gwatera nnyo omuyita kisebo oyo Nakigwanyizi Musaba. Waliwo ekigambo kyakozesa Kawenkene ekyo kyennyini. Naawe beesimbye ku ticket ya Kawenkene
mpulidde bagamba nti nabo baagala kutwala legacy ya Honorable Segirinya mu maaso. Ekitegeeza kyekyo nti Honorable Segirinya yatusavinga bulungi nnyo. Nga nvudde ku nsonga eyo, Supreme Court yasazeewo nti abantu baffe abantu ba bulijjo tebalina kutwalibwa mu kooti z'amagye. Ebyembi General Museveni akyakalambidde ku nsonga eyo, naye olunaku lwaleero tuli wano ne Maama Machete, simanyi oba atuddewa wali Maama Machete, jangu Maama Machete ne mukyala Kalanzi ne families endala ez'abantu baffe abakyali eyo. Naye njagadde engeri gye tulina muganda waffe Senior Counsel Kale Balaka ate ng'abadde musaale mu nsonga eno ajje abeerewo ebigambo byayogera ne bano abantu nga bwe bajja. Please come and say something about this matter which the Supreme Court. Now the demand is to see our people out of detention. Muze mulaba bano bamaama nga babuyana nga babonaabona nga bagenda kooti y'amagye, abamu baafa, abamu families abazeeyi b'abantu baffe abali mu makomera baafa nga tebalabye baana baabwe nga bavudde mu makomera. So olunaku lwaleero tuli nabo, but I want to invite you, Counsel Kale Balaka, together with this family. Ntalo ne bakola kyonna kyonna, abazadde bano bamaama tubeebaza nnyo 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 nnyo. Your Excellency the President, the leadership of NUP, ladies and gentlemen, I'll be so brief. SG has already introduced me. My name is Caleb Alaka. The struggle to free our young men and our young women from the grasp of the General Court Martial, which has been used as a tool by the dictator, by Dictator Museveni, finally led to fruition on Friday. Just like Justice Catherine Bamugemerere articulated, the court martial was not invented by Museveni. It was a foreign thing with its roots from the Roman Empire. It has been used by emperors. It has never been used in democracies to try innocent civilians. This monster called the court martial should have remained there to eat their own. But to target innocent people, just look at these victims. I think in our lifetime, this is the best decision we have ever made. Forthwith, actually, the court martial was disbanded. Your Excellency, I think the road is now clear for 2026. For the Luganda version, my two colleagues are going to translate it. I know very good Luganda, but when I have Mr. Kakande, then he wraps it up. Very brief. People power, our power. Ebigambo bigenda kuba bibiri byokka. Bwe tubanga tugenda kuba Dictator Museveni tumuwangule, tugenda mukubira mu makooti, tugenda mukubira mu kibuga, tugenda mukubira mu kyalo, mu kibira, na buli opportunity kuna okuba dictator. Njagala kubakakasa nti Dictator Museveni obudde bwe buweddeyo, ne bw'omutunuulira ng'omuntu amaanyi agasobola okudduka n'abavubuka bano takyagalina. Naye njagala kumaliriza n'ensonga eno. Kooti yasazeewo nti kooti martial eringa etabangawo nfu, na byonna byebadde ekola bifu. Dictator Museveni statement gye yakoze yesterday ali mu kumenya constitution. Kwa constitution egamba Supreme Court yesembayo yamaze okusalawo, kati President Museveni takyalina kyayogera. Kabere Attorney General, mpulidde bagamba beebuuza ku Attorney General. Attorney General yabadde party emu mu Supreme Court ngali side ndala, nga naffe tuli side ndala, ne tumukuba ekigu ate kati akyayogera ki? N'olwekyo njagala okubakakasa abaana baffe buli lunaku lwe bamalayo kati mu court, mu komera, bamenya mateeka.
era ogwo nagwo musango tujja kuwabira gavumenti eno baliyo mu bukyamu kuba kkooti eyabatwalayo teriiwo mu mateeka mubeere bagumu otawo bwe luli kwatuyambala engule. Power, people power, NUP everywhere. Omulimu ogwange mwangu nnyo waje tulaga okuva kaakati. Ekisooka baganda baffe bagenda kuva mu kkomera. Ne bwe kitegeeza ffe kukampinga ku makomera era nga gye tugenda kaakati bagenda kuvaayo. Ekirungi tukimanyidde twale tugenda ne ba clients mu kkooti eyo ne twesanga nga naffe tuli basibe nga bo. Ku luno bano balaka bwe basooka okusiba ku luno tuli ready tugenda kwegatta ku abo saabinga obusibe naye tugenda kuvaayo nabo. Tewali kuwannaanya eno kkooti ya byabufuzi. Kyova olaba mu mwaka gwa 2005 yali Dr. Kiza Besigye eyali agenda mu lwokaano. Tuba tugenda nga tufunye omukubi omupya omusambi omupya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalamuza naye ne bamuyingiza ki lwakuba lyali lyanda lyokya lyabyoka ne bakola ki. So ffenna tulina okuyiwayo omubiri, tulina okuyiwayo amaanyi gammwe tugeetaaga, tulina okuyiwayo obwongo tulabe nga tukola ki. Naye tetugenda kukoma ku ekyo ekizibu kibaddewa libanna byabufuzi Parliament. Etteeka erifaanana bwe liti lyayita litya mu Parliament. Kyekiwa kingenda kubasaba Parliament eri mu buwambe naffe tugiwambe. Ate abalina okuwamba Parliament be bamanyi obuzibu obubaddewo nga bannamateeka nga ffe. Ngenda kubasaba bano bonna n'ono atabibaddeemu ngenda musaba ajje tulumbe nga ffe abakugu mu nsonga zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, NUP everywhere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Babuulire amanya gaabwe n'abantu baabwe. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyawo. Amanya agange nze Aisha Kabanda, maama wa Yasini Ssekitoleko amanyiddwa nga Makete. Balamusizaako bassebo ne bannyawo. Amanya agange nze Nanjo Gothouse, muwala wa Kalanzi Sharif. Balamusizaako bassebo ne bannyabo. Amanya agange nze Nancha Anet, sister wa Katouma. Balamusizaako bassebo ne bannyabo. Amanya agange nze Justina Nakabungo, maama wa Budala Kintu. Balamusizaako bassebo ne bannyabo. Amanya agange nze Nakasi Morin, mukyala wa Gibbs wa Akimu bakyaliyo. Balamusizaako bannyabo ne bassebo. Amanya agange nze Rugwanga Moses, nze mukulu wa Galukande Kimu. Kale ne bwe muddayo ne mwetulira bamaama. Thank you very much council. Ndowooza mulaba obuzibu court martial kyetegeeza abaana abato mubalaba abo abantu bamaze mu kkomera emyaka 4. Ate bw'ogenda mu kooti kati ng'ekitalya oyo byabadde ayogerako owa muganda waffe owa Karamoja osangayo ababaddeyo emyaka 10 nga bali eyo tebaleetebwa mu kooti teri kigenda mu maaso. Kooti maaso ebadde esindika abantu just bwetyo. Kati kooti maaso eyo waliwo baganda baffe era naboogeddeko leero ku mitimbagano. Omu bamuyita Angulibo Siraji, omulala bamuyita Hamza. Abantu abo baali ba coordinator baffe aba West Nile. Court martial ne bakwata ne basiba babadde tebawozesebwa bali eyo. So bannamateeka baffe bantegeezeza kanso Musisi ne kanso Katana era ne bano bakyogeddeko olunaku lw'enkya bajja kugenda mu kooti bafayiringe demand ya unconditional release. Bano abantu ba Museveni tebatadde abantu baffe kuba kati bali mu contempt. Kooti yasazeewo dda abantu bonna bateebwe. So bala tebavuddeeyo
bano bannamateeka baffe bajja kutambula ne bano bemulabye wano families zino bademandinge through other courts okulaba nga babeera released unconditionally. Finally, ekisembayo basewo ne banyabo, mwebale nnyo abagenze ne mwewandiisa n'abo aba-updatinze details zaabwe. Voter update ebadde unfair nnyo, erina ensonga nnyingi ezirumira ezigibaddemu, namwe ezemmanyi obulungi. In the other parts of the country, you find that parishes are too big and there is no communication about this voter update, the register update in some areas. So it has been a very, very big issue and we've been talking about it. The other thing we've been complaining about is involving DSOs and GISOs for those people who want to register. Of course, it was very deliberate by the Museveni regime to discourage millions of young people from coming to register. Ensonga eyo mubadde mugiraba nga buli muntu yenna agenda kwewandiisa bamugamba sooka ogenda ofuna omukono kuva wa DISO ne bagiso. Abo abantu mukimanyi bulungi state operatives. Osobola otya okugamba nti omuvubuka ayagala okwewandiisa asooke agende owa DISO. Of course tumanyi bulungi nnyo nti babadde bakikola deliberately okulemesa naddala abavubuka okuvaayo ne bakola ki ne beewandiisa. Era ntegeddeko nti Parliament eri mu kidibeti nga ttiimu yaffe leader of opposition Honorable Aisha Kamanda n'abalala babadde ku nsonga eno, tusuubira Parliament egenda kuvaayo n'eddoboozi ekintu ekyo kikome so that tufuna abavubuka bonna n'abakadde abadde tebaneewandiisa basobole okugenda kwewandiisa. Tubadde tukubiriza abantu mwabali eyo mu byalo, bwe mba muwulira nti mu byalo gye muli wala nnyo, ffe tuba invitinga mujje wano mu Kampala mwewandiise. Kubanga nga bwe mmanyi nakyogerako juzi nti kati engeri gye tugiyita protest vote eyinza okubeeramu vita y'amaanyi nnyo, ate vita esinga okubeera wano mu kibuga. Sogera Kampala Central yokka, osobola okujja newandiisa Kawempe, Nakawa n'awalala wonna kubanga eyo abantu abamu babadde batugamba mu byalo babasumbuwa nnyo. Mwe mujje eno mwe registeringe musobole okubeera registered voters. Finally, size of polling stations ne gerrymandering egenda mu maaso. Twabagamba nti tuwandiikidde akakiiko k'ebyokulonda era tekanatuddamu era tuzemu ne tubawandiikira nga tubasaba ne meeting. Olwa unfairness gye tulaba egenda mu maaso, bwe twasembayo kubeera wano ku press conference n'abagamba nti bagenze wano mu Kampala ne Wakiso ne bajjako ebifo bingi nnyo ebyesimbwamu abantu baffe. Era we twogerera wano bakansalaas abamu ebitundu bye barepresentinga babijjeeko tebikyaliwo. Tebakomye awo, bw'olaba organization ya polling station zaabwe wano mu Kampala ne Wakiso, ogenda kwesanga buli polling station erina okubeerako abantu wakati wa 800 n'olwenda, between 800 and 900 people. Kaakati omuntu osobola otogamba nti abantu 800 oba olwenda basobola kuba akalulu ku polling station emu olunaku lumu. So nga bw'ogendayo mu districts endala bwe bamanyi nti basobola okubbira obululu, ogenda kwesaba polling station ziriko abantu 2, 3 n'ebirala bwe bityo. Ne tubuuza bwe mutulabako amatu. Kakati eyo ensonga gye tuliko. Twagala batunyonyole lwaki wano nga bwe bazze bakola gerrymandering n'ebirala nosanga mu Uganda basinga abantu abangi naye nga ababaka ba Parliament ne basinga obutono. Mu bitundu ebirala bamanyi basobola okubba bakwata district emu ne bagiwa constituencies nga 5 basobole okubeera n'ababaka bangi mu Parliament. Ye lwaki sikomaawo basibo ne banyabo. Tempita leader wa parliamentary team yaffe esi gyabuuziza nti bwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi alumanyi. Thank you, Mr. Secretary General. Ladies and gentlemen, just 2 quick issues from me. You know, when you have a 39-year-old regime that is preponderant on the people, it will want to make you hate everything around you. It will want to make you hate going to court because there are challenges there. They will want you to detest going to the polls to vote. They will want you to literally give up on life.
And that's what they want to do. But we are saying no. We are not going to give up on life. We are not going to give up on our country. We shall use every space, however small it is, to fight for our country. And that's why we end up in court many times. And I want to salute everybody that's been involved in this battle regarding the court martial for a very long time. This has been a nearly 20-year-old battle. Nearly 20 years. And it would have been easy for people to give up. But you keep fighting. You keep using every space available. But you see, even after the Supreme Court says, we have now given you victory, and we were all pleasantly surprised, by the way, says now this court martial is illegal in its operations against civilians and so on. You again have got to keep fighting. Because General Museveni is saying now, these courts have ruled wrongly. But we're all subject to the law, are we not? And so you keep fighting at every stage. Even when you have attained some kind of victory, you keep fighting. And that's why together with the lawyers, we are continuing to fight to see that our colleagues are free. Because even after the Supreme Court ruling, there are still some barriers. They are saying, no, what the Supreme Court ruled is not correct and that kind of thing. So we have got to push to see to it that we attain that victory. And so that's a matter that we are on. Firstly, for our colleagues who are still in jail, but even for the future, because they have used this court, the court martials, for a very long time to derail us, to persecute our people. We want it to become detestable for them to take anybody to that court. And that's a fight we must keep at. And so let's use every space available. Whether it be going to court, we go there and fight, knowing that there are challenges. Whether it be going to the polls, we go there and fight. We are now trying to make sure we get a flag bearer for Kawempe North. Why? Because we want another fighter, like Honorable Segirinya. So they should not make us hate going to the polls. No, we shall go there and use that as an opportunity to fight. And so we are also encouraging you, please go and update the voters register. Do not become detached as a people. Let's go and update. Be sure that your name is on the register. In my area, I discovered that there are some people, one chairman of a village, his name had now been transferred to another constituency altogether. This is a village chairman who voted and organized people and within his area. But now, on the voters register, it was changed to another place altogether. That's why it's important for us to go and check and be sure that your details are there in correctly. And for those that have not registered to become voters yet, please go and do so. There are these challenges and we must keep fighting back. The DSOs, ISO, VISO, HISO, and all of these ISO something who are asking for money from people. Let's fight back, push for your right. No one should be demanding for money from you to get a recommendation. Besides, we're even saying this DSO, HISO, FISO, whatever, they are not meant to be part of this process. So let's all keep fighting back. The battle to free our country, ladies and gentlemen, is not for Kyagulanyi Ssentamu Robert, our president, and a few leaders, or whatever the case might be, all of us. Because we are all affected in one way or another. Children are now going to school, back to school this week. And there are challenges already. We're always making noise about these things in Parliament and elsewhere. Schools are now charging double what they were charging previously. And parents who are struggling to make some little living, now they have to struggle to look for that fees, to look for all these requirements. Schools are asking for pavers, barbed wire, I don't know, electric poles, cement. These children are coming to school to study. But you're asking for all of these ridiculous requirements as if you want to start a hardware. And whenever we put it to government, they say, you see, we liberalize the economy. So why are you government then? Even when you liberalize the economy, you don't let things run south. And so we are still pushing them in Parliament and elsewhere so that proper governance prevails. And of course, they have failed to do it. That's why we want to boot them out. All of us must be involved. Basebo ne banyabo, tulina kukozesa buli mwaganya bwonna bwe tulina. Obeera n'obukulembeze ng'obwa General Museveni, obutulemeddeko emyaka 39 bagenda mwana. Bajja gezaako okubakyaya buli kimu, okubakyaya okugenda mu makooti, okubakyaya okuba akalulu, okubakyaya buli kimu mwetammwe eggwanga lyammwe mwagala oddivaamu. Kati ffe tugamba nedda tujja kulemerako paka nga tunuludde eggwanga lyaffe, kyovudula tugenda mu kooti era nga twebaza bannaffe ababadde ku nsonga kati ng'eya court martial. Kumala emyaka nga 20 nga court martial ekozesebwa okutulugunya bannansi.
nyine tulemerako kuba tulina bannaffe bangi abali eyo mu makomera nga court martials ezaabatwalayo. Kirungi Supreme Court yavuddeyo negamba nti kino kikyamu, eno court martial terina buyinza bwonna ku bantu ba bulijjo. Nyine wankubadde Supreme Court yavuddeyo neyogera bwetyo, era tukyalwana kubanga mawulidde General Museveni gaga nti Supreme Court byasazeewo bikyamu. Kakati nga ne ku level eyo naye tulina kulwana okulaba nti paka nga bannaffe baviiriddeyo ddala, kubanga abamu balowooza nti kakati kooti ensukkulumu bwe yavuddeyo n'ebyogera kyawedde tekinaggwa. Kyovudula tukwatagana ne balooya baffe paka nga bannaffe bavudde mu kkomera, paka nga n'abalala baagala okujweteekako ebisangosango aba buli kika, kuba kati balumba buli omu. NUP ne bateekayo abaffe, mukulu waffe Dr. Kiza Besigye naye ne bamutwalayo, Obeid Lutale n'abalala, ba Aaron Kiza n'abalala. Tulina kulwana paka nga twetagguludde. Kyovudde olaba tetulina kupowa okuba genda mu kooti nga tugendayo nga tukikozesa ng'ekyokulwanyisa. Baagala tulemesa n'obululu, ffe tugamba nedda tujja kukozesa eyo platform naye tulwane. Kyovudde olaba kakati tuli kunoonya ani anaddira mu bigere bya Honorable Segirinya alwane nga Segirinya bwe yalwana. Kikulu 2026 esembedde bane tugende tweregisteringe tukebere enkalala ezo okakase nti erinnya lyo mweriri, kubanga tubuliwira katize mu kitundu kyange eyo waliwo chairman omu ekitundu kyakulemberanga chairman mwe yalondera, kati erinnya lye baali kanyuze mu constituency ndala, kati ali mu kukitereeza ekyo. Kikulu n'ogenda n'okebera n'obeera sure nti erinnya lyo mweriri, kubanga ojja kulinda ali ku lunaku lw'okulonda otuukewo wali bagambe nti olowooza olondera wano e Kampala erinnya lyo twalikanyuga, oli mukono olina kulondera mukono. So kirungi kikulu nnyo tugenda tukebere enkalala ezo. Abakaweza emyaka 18 mugende mu registering eyo naye tugikozese nga platform okulwana, baleme gitutamya kyebaagala, baagala obbi tutamya. Kati tulina ate kubatamya kugezaako kututamya buli platform gye tulina okukozesa, ate nga ffenna bitukwatako bannange. Okulwana eggwanga lyaffe okutereera tetulina kirekera mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yekka. Ffenna oba oli mukulembeze oba tuli mukulembeze naawe bikwatako. Kati wiiki eno abaana baddayo ku ssomero, n'abazadde bali mu buzibu obw'ekitalo, amasomero n'aga private school fees kati bazidabuliza emirundi 2, ate nga abazadde tebalina kasente, ate nga mukwongera ne ku school fees abaana babasaba ebintu ebitategeerekeka. Simanya mulete seminti, mulete pavers, mulete sengenge, mulete emiti gy'amasannyalaze. Abaana bajja ku ssomero kusoma, bino ebintu byaki? Kati olabanga amasomero nago gaagala ate kukola mu bazadde oba nabo batandikewo bu hardware oba ki. Bwe twogera ku bintu bino mu parliament, gavumenti egamba nti ate kaakati economy twagiliberalizinga, twagita abantu batandikawo business ez'obwannannyini n'amasomero ag'obwannannyini. Kaakati bw'oba tusobola kulungamya nti newankubadde essomero lya bwannannyini abantu baleme kubbibwa oba okyali gavumenti. Kyovudde tulina kulwana okwetaggulula okwejja mu mbeera eno gye tulimu. Let me end my remarks there and invite buyinza okugamba ne Bobi twamulabirawo naye weeri. Thank you very much, ladies and gentlemen. Njagala okusooka okuyozayoza n'okuliisaayo emikwano gyaffe gye buvuddeko. Twali wano wennyini abaana abato ate nga nali mbalabye nga beemoolamola, mwatu n'avaayo n'agamba mwana munne eggambo. Era gye buvuddeko twalina embaga saagiriiko naye nabawagira nnyo nabasanyukira nnyo. Comrade Shafik ne mukyala we Jose wa Bobi kati yafuuka Jamira asajja abasiraamu ina akabuli. Congratulations and my sister. Tubagaliza obufumbo obulungi obw'essanyu. Njagala obeebaza mwenna basebo ne bannyabo abali naffe olwaleero. Mwebale kugumira musana. Neera Abaganda bagamba ati omusana talya bwami. Kati munywere. Leader waffe wa Parliamentary Front on Right Honorable Ssenyonyi akyogeddeko embeera y'okusoomozebwa egenda maaso mu bantu baffe naddala mu kaseera nga kano, kaseera kakuzayo baana masomero. Tulaba obuzibu obuli mu school fees, tubasaasira abantu baffe. Tumanyi nze mbadde ntambula okwetoola eggwanga nga ndaba obwavu buli wano mu Buganda, obwavu buli e Busoga n'abadde Lango, obwavu bungi nnyo.
ky'omukisa omubi sente zaffe z'omusolo bongera maaso bagenda maaso n'ozidiibuuda gye buvuddeko mwami Museveni yatumiza emmotoka empya zino tezikyamunyumira bulungi. So ebyo n'ebirala bingi nnyo bassebo ne bannyabo tulina okulwana. Ekyokuddamu kiri kimu okuggyako Museveni ne babbi banne. A solution, there's no other solution. This has gone on for close to 40 years. We must remove the main thief and all the junior thieves. There's no other solution. Temugenda kuteesaganya nayo litakulima nti mugenda kuteesaganya ne Museveni simanyi mumwongere emyaka 3 simanyi no. Buli lunaku Museveni lwamalanga atufuga tudde mabega ennaku 5. Buli mwaka gwamalanga atufuga tudde mabega emyaka 5. So solution yakujjako Museveni. There's no other solution. Nothing works in Uganda. Don't be fooled. Not the parliament, not the courts of law, not any institution. I told you some time ago not to be excited by these small wins because those are the same people that stole our major win in the first place. Onyidolo has been presiding over a judiciary that tries civilians in court. Machete and other comrades have spent in jail more than 4 years. So, techitukolera makuru n'omulundi n'ogumu. Of course, tuli basanyufu out of shame mu buswavu basazeewo kye babadde balina okusalawo kuba tewabadde option endala. It is illegal, it is shameful. Kya buswavu nti baatute that long. Well, eventually, basaze amazima. But it took so long. And you saw Museveni's response. That should prove to us that he has no respect for the rule of law whatsoever. Yagambye, abalamuzi be bafuga eggwanga. Abantu be bafuga. Simanyi oba abalamuzi nte oba bantu. And then you've seen his son through his spokesperson saying Dr. Besigye can only leave prison in his coffin. That is who they are. While we appreciate this small win, we want a big win of freedom, of ensuring that the rule of law works and works in time, because justice delayed is justice denied. We continue to demand for the immediate release of all political prisoners. Our comrades Machete, Sheriff Kalanzi, Angulibo, and many others, they've been in prison for so long. We demand their immediate release. We demand the immediate release of Dr. Kiza Besigye and all political prisoners. Right now, as we speak, Museveni and the military are in contempt of court. They are undermining justice. And in fact, Museveni should be arrested for that. So, tumulabula tayongerako ku misango kw'egyo gye tugenda omuvunaana. Gunotagwongerako. We demand for the release of all political prisoners and immediate release. We celebrate that small win, but like I said, these courts are not independent and we must not rely on them. No institution is independent, but we must use them and get the little that we can get until we can also liberate them and have them function independently. Our courts are not independent, but we use them. Babera bagamba kati lwaki mugenda mu court nga mmanyi court teri independent. Ne tugendayo tuba challenging. Owinyiddolo twamala musomera. Now soon we're having a by-election. And we know the Electoral Commission is not independent, but we challenge them and we push them on the wall because they are not independent. So every window that we can use, we are going to continue using them. Just like the EC. Our people must be freed. We want them free and we want them freed now. Maybe one other thing that we get from this judgment is further confidence. Njagala mufune confidence baganda bange. Mumanye nti wadde tukimanyi babadde babasibira mu bumenyi bw'amateeka olunaku lwa leero
muli baddembe okwambala bereti zammwe nga bwe mwagala. Muli baddembe okwambala obulo zammwe nga bwe mwagala. Nze yange temugiraba, mbulako gisula mu busuzi. So muzambale mulumye abayaaye, kubanga temulina musango n'ogumu. Ensonga endala njagadde nange gatta ddoboozi lyange, baganda bange mugende mwekebere ku nkalala zammwe ng'abalonzi. Go and check the voter register. Ensure that your votability is not tampered with. As a matter of fact, this is an opportunity. When I was running in Chadondo, many of my friends came and transferred to Chadondo. Up to now, paka kati edi mutu alondera Chadondo. Kwa manya chaliwe yesimbe unaka, waliwo ni chance ikola chi, egenda yu. Banangi wena musobolo biko, seneka kati waliyo chance, kwa ne chaliwo ngaliyo Kawempe North. Oliwa dembo ukuchusa noka kati njino geno mulondera kalu. Yosigenda chusa. Kubanga chai, njagala nnyo okulondera ewaffe. Naye ate bwe munkya musa obulungi nange nandikyusa. So Secretary General waffe akyogeddeko, gwe bw'oba olaba nti ewammwe kati kamu sakanjogerejo, bw'oba olaba ewammwe wupaddengo nga wala nnyo ng'oyagala kubeera mu fight wano mu city, kubanga tosobola kulwanira kitali kikyo. Osobola okulwanira akalulu ng'olonze akalulu ko ne bakabba, awo teekawo ensasage ne Katonda ajja kusindikira bamalayika bakuyambeko. Wolondedde wolwanira kati mutandika okuchuzinga battleground saawa zino kuba opportunity eyo weeri. Wokasuulidde woteeke ensasage. Eyo nayo point mbadde njagala nnyo ebeere very clear, ladies and gentlemen. Banteeke tugenda mu protest vote. We are going into a protest vote. For a very long time, Museveni has tried to discourage us from elections. Ayagadde otukyayisa okulonda bitutame. Mulaba kye yakola e Kayunge Wanakwedde. All polling stations twaziwangula. N'agamba wadde mbiwangudde sobola obbabbamu n'akola ki. That is what they did bwe twagenda okulonda ewa Tolit Omoro. Naye temuggwamu maanyi. Temuggwamu maanyi. Museveni twamuwangula mu byonna. Ensonga lwaki baagala okukyusa bajjewo okulonda president bakuse mu parliament kubanga atyaye eno katemuggwamu maanyi. Kyasinga okutya kye tuba tusinga okulemerako. We wouldn't be here if we did not win Museveni. I say it every day. Museveni is so offended when I say it, but I say that I'm the real president of Uganda and Museveni is the fake president of Uganda. And he cannot say nothing because he knows it's the truth. If I was lying, I would be taken to court. I challenge him to take me to court. Museveni na muwangula. Entebe tagituddemu asitamyemu nsitami. Ekyo tekyandibaddewo singa tetwalonda. We would not have the moral authority and the legal authority to claim that if it was not true. And it was only made true because we went out and voted overwhelmingly. The whole world knows. Kati ekyo bwe nkyogerako ng'asirika. So, temuva mu kalulu. Mugende mu kuba akalulu. Don't lose that energy. Don't lose it. Don't give up on elections. I want to tell you, my brothers, my sisters, we are the next ones. Ife tuddako. Ife tuddako. Ekyo temukibuusabuusa. Waliwo omuzeeyi omu gwe nabadde nnyumya naye. Nambulira ekigambo ekyanzizaamu amaanyi agambye mwana wange Kyagulanyi. Yes, mukolera mu bugubi. Babasiba, be basse ne babatta, ne bakola ki? Naye Museveni tabalumya nnyo mutwe. Onoono musajja mukulu yaŋŋamba. Nangamba tabalumya nnyo mitwe. Kye mba musooka okukola mugarantinge nti temuva ku mulamwa. Mukimanye nti mwe muddako kuba buli kimu kiri ku saidi yammwe. Abantu bali ku saidi yammwe kuba ebyokulonda mwe muwangula bwe biba by'amazima na bwenkanya. Amateeka gali ku saidi yammwe. Tine Museveni ne bw'aba nga yabasasula yabalonda. Mwalabye kye baakoze mu Supreme Court.
amateeka bwe mugasindiikiriza basobola okugazanyiramu wano ne ssaabalamuzi naye n'azanya obukodyo naye bwe mugasindikiriza paka gye gakoma mwe muwangula. If you push and stretch the law to the extreme, you will emerge winners. You just saw it in the Supreme Court. So the law is clearly on our side. Morality is on our side. God is on our side. But most importantly, time and age is on our side. Look at you. Look at all of you. Look at you. Everything is on our side. Every sign shows defer abadako. All we have to do is to keep putting one foot in front of the other. Tusigale nga tutambula. Muzeeyi yangambye baana bange mukolere ekintu kimu, Museveni mumukoye. Ate nga Museveni tusobola omukooya. Fenga ababokisa omukuba kabuto n'omutambuza, n'omukuba kabuto n'omutambuza, n'omukuba kabuto n'omutambuza, ajja kugwa yekka naawe. We just have not to give up. Bwetereza tubeere moral. Tubeere bakulembeze abasaanidde kuba ensi yonna Uganda yonna etulaba nga ffe abaddako. Ate nga tugenda kuddako, naye tugenda kuddako nga tuli tutya, twetegese tutya. Don't look just at the presidency. Without a doubt, nja kuba wano nga mbagamba saabagamba. Naye mu lugendo luno, it is not just the presidency we are looking for. We want leadership, good leadership, ideal leadership at every level. Yensonga lwaki ne bwe tuba tunoonya MP tunoonya oyo asinga, tunoonya mayor tunoonya oyo asinga, kansala tunoonya oyo asinga. I'll give you an example. Museveni tebatwala presidency just. Learn from history. Never bali balwana yo batuuka ne bawamba bamaking sure bateekawo chairman oba LC. Bamuyitanga RC ebitundu ebyo. Tuveeno tuli mu lutalo, tulina ffe mu bush wa yaffe. Tuveeno nga twetereza kye tuwamba, we tuwamba wetereza omutuufu, we tuwamba wetereza omutuufu. Bwe tuwamba ne terezaawo omutuufu ne bamuwa ssente nga tukuba tteke nga tuteekawo omulala. Bwetyo. Yes. Just don't give up. Let us get good leaders at every level. Twetegekera kutwala buyinza. Bino tetuli mu bya kusaagamu mwe bantu mwe. Tetuli mu bya kusaagamu. Nze bwe mbalaba era ndi mubayisaamu sikaani yange ndaba baani banabeera ba minisita, nabaani abanakulira poliisi, baani abanakulira amagye, baani abagenda ogenda mu kkomera, ndi mu kwetegereza bwendi. Nammwe mbeere nga mwetegereza. So don't give up. We are serious and we are on a highway. We are heading to power. I want to tell you, my brothers and sisters, it might not be next week. It might not be next month. It might not even be next year. But one thing I'm sure, it is a sure deal. We are going there. So tugenenga tweterezeza buli kye tukola at every level. Nsaba kirage nti ffe gavumenti eddako. Tupushinge, tutambule, bwe tutekinga over, twetereze nga tuli ready nga abantu ababyetegekera. Abantu baffe batwetegekera dda, abaffe mwe mwetegese bakulembera. Museveni tugenze tumutema bwetu. Tunagenda okutendula Museveni njagala eno nga tulinayo bukulembeze yonna. That is why I keep challenging and encouraging you young people to run for leadership at all levels. Let us find credible, capable, and trustable leaders at every level. Era bye tuli mukola kati. Biraga tituli fake government eddako. I want to salute our election management committee for the work that you are doing. We are going to a by-election. Nga bwe nze mbagamba nti tetwesiga electoral commission. We don't trust Byabakama. And we're not going into that election to appease Byabakama. We're going there to challenge Byabakama and push him on the wall. Because it is not Byabakama that is going to declare the winner.
it is reality that is going to declare the winner. It is the people of Kawempe, the people of Kampala, the people of Uganda that are going to declare the winner. I want to congratulate all those that have been nominated as candidates. We salute you. We hold you in very high regard. Thank you for stepping up to offer yourselves for leadership. Nange mbera okusimu yange nga serezamu nga sibalaba naye nga mbalengera. And I know that you're all good. May the best person win. I want to thank our EMC. It has been doing and continues to do a good job. But I want to remind all of you that this is war. This is war. The last time I saw what is going to happen in Kawempe, I saw it in Chadondo East. Now we are in Kawempe. Atene ekitebe kyaffe kiri mu Kawempe. Wewe tuyinza okuba mu South naye tuli mu Kawempe. I want all of you to treat this as a battle between Museveni and the people. It's very important, very, very important. We trust that this is going to be a transparent process. We have trust in our electoral committee. Please do transparent work, credible work. We are looking at you. The world is looking at you. This Kawempe by-election is going to be the beginning of the 2026 protest vote. Bwe tutandika akalulu ke Kawempe, tetugenda kuzikiza paka 2026. Egenda kubeera protest vote. Bagambye nti Museveni afubye nnyo bitutamya. Afubye nnyo okutamya abantu akalulu. Guno gwe mukisa gwaffe okwagaza abantu akalulu. Tugenda osudiya kana akalulu mwe. Because the whole nation is going to be focused on Kawempe. So this is our opportunity. We are lighting a fire and it's not going to go down until 2026. Now to our election management committee. Number one, we want you to give us a deserving candidate. We are putting all our trust in you. We know you're transparent. We know you're not biased. But these are just words. You must prove that. We trust you, and we know you're going to give us a deserving candidate. Mutuwe candidate asaanidde. Mutuwe candidate nga mutuufu kubanga n'abantu bagenda kuba batunuulidde. Nange kenyini ngenda kuba mbatunuulidde. Tubeesiga, tubalinamu obwesige. Mutuwe candidate oyo tugenda kumuteekako amaanyi gaffe gonna, tugenda muteekako essaala zo zonna, tugenda muteekako ebirowoozo byaffe byonna, tugenda kunga ensi yonna yonna emuwagire, making sure mutuwa omuntu asaanidde nga yatikinga box zonna. Naffe bwe tumiyimirira emabega ne tugenda mu balonzi nga bagamba yes, National Unity Platform etukiikirira. You will notice that all these other parties are also looking at us. Ne mu kulonda abantu be Kawempe, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, up to number 10, but never NUP. So just make sure you put your best foot forward. And then you shall proudly wear that shoe. Nafe tugende ku mukolo. To the candidates, congratulate you. I want you to prove to the nation, not only through your words, but through your actions too, that the struggle for a better country is bigger and better than positions. You must prove that. You should trust in the process, but most importantly, be democratic. Tuze tukiraba ebiseera bingi nnyo nga mugenda mu kuvuganya nembeera transparent. Naye kakati omu bw'awangula, ono mulala n'agamba kati ze ngenda kulwaninga independent. Kansubire nti mwena mwewaddeyo okwabayidinga by the results that come out of this process. Muli mu kuvuganya, njagala muvuganye mazima. Kinkoze na bulungi nnyo, nze omu kubalemerako nti
abakandidate abo mbasengeje mu lujjudde lw'abantu mu mukwasa akazindalo mudde wali mufunye emikono abitugambe. So we are even going to have a debate. I hope this culture will continue. We want the best of you. Era bonna abawangude mu embracing. Tetu expecting aba independent. Nchiddamu tetusulira aba independent mukana akalulu. Njagala mwenna musubmitting anaawangula fenna tuyimire ku oyo. Kakasa buli omu alina gwawagira, buli omu alina gwayagala, era okiwulira nti buli omu ne bamuyita engalo zonna ne zivuga n'ezono. Ne fenna tuli ba National Unity Platform. Lwaki tugamba bwettu? Tugamba bwettu kubanga kano akalulu ke tugenda musika kusaaga. Museveni teyandyagadde kano kalulu kabeerewo. Naye nga bw'omanyi Katonda yamusinga okutegeera. Yatulugunya muganda waffe, ne bamusibira mukomera, ne bamumma obujjanjabi, namaliza nga atufuddeko. Naye Ssegirinya yagamba, temugamba rest in peace, yagamba fight Ssegirinya, fight! Kati Ssegirinya yalwanye, yalese neno by election, era mujja kulaba ekinava mu y'ebiraka. So, fight ya Ssegirinya, to be respecting. This is going to be a fight between Museveni and the people. We don't expect anybody to stand in the middle. Kubaka tutugenda faafagana na Museveni, agenda kuba nnyo okulaba nga propping up abalala batubuzeebuze. Affe target Museveni era ayimirira wakati awo. So, we should be that way. Finally, this is my personal view and I know it's possible. Tugenda kozesa kana kalulu nga test tusobola okuwangula ne 90%. Ekyaddondo twawangula na 80%. We won with 80% in Kyaddondo. But we were tussling with the ruling party and the main opposition party. Now we are both the ruling party and the opposition party. So can we win the dictator with the 90%? Kino ekibuuzo buli mulonzi we Kawempe njagala kikubuuza. Manyi tujja kuwangula. Naye ba dictator tebabawangula na 50, na 60, na 70. Ba dictator babawangula na knockout. Tusobola kikola ekyo. Tusobola otambula muntu ku muntu, nyumba ku nyumba. Tusobola ogwewa guno omulimu. Can we get all the candidates, all the contenders line up behind one person? Nga babalabe muvuganya naye kati mutukire hajo oba hajati oba father oba mama oba senga. Nimugamba kakati yeffe nga bwe twali tuvuganya era kati tuzze twetereza kuba abantu baffe bazze batugamba mwetereze mujje tujja bawagira. So the mission is to beat Museveni hands down. Twagala tugezese kukana akalulu, okomyawo emitima gy'abantu, okomyawo confidence y'abantu, tuwangule Museveni yalimanya kyalituwa. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza, njagala baagaliza olunaku olungi. Continue demanding for the freedom of all our political prisoners because the Supreme Court has confirmed once again that they're being held illegally. Thank you very much for God and my country.